Nyikwara mogi machiegni uru e chenro mar The Luo Times. Anjata chenro Jefta Oduoro Kech Malela, manyakwar Malela ma wuod Kisero gi wuod Ajudi Nyaugenya. Kendo kawuono ni an gi welo ma ok welo ariyo ma nikoda ka. Anajai, abichakiloka ni wendo. Ang'o mi idwa gola e system? Omera lochika gi teko. Nyar Gredi wach gimoro. Warwako Kendo e chenro mar ariyo, second episode. Chenro mar ariyo yawa. Ne wasewacho niya, wachoko mana iye to wadhi adhiya. Dholuogi wabro puonjore kaka watimo ang'o? Kaka wasu. No pressure. Koro warwako Kendo the second episode and kaka ung'eyo maber an Atieno Nyar Gredi Pamba oluoro chilo. Pamba oluoro chilo mera. So I hope we are going to have a good time. Wadhi enjoy kendo wadhi mor, wadhi puonjore kaka wadhi mbele. Kendo kawuono ni Migori nowacho ni kaka ne wawuoyo last time chak nok gihero. Koro gioro nwa representative. Migori wacho ni okidwa mila. Ok biketho nying gi ka pod gintie ka. Odongo swag wacho gania ni Josia kiangera lakini Migori. Bas, koro ane duond Migori. Airo. Ane duond Migori kawuono awendo chenro. Iluonga ni Alan Kinawa. Sie ajako dondo. Dondo. Migori opongi jodak. Migori madonge, Migori masome. Apon Migori. Kendo en morna mar wendo e chenro makawuono. Iwinjo Dholuo. Mano Dholuo ma iye. Iwinjo Dholuo. Kata dawa manyako wino pok na winjo kowacho ni wenda. Hapa ni Migori no winjo kaka wabane gi wach wawacho ni ati Migori wuondore ni kia Dholuo. Cliff ayo daktari wangi handwriting ni. Cliff ayo daktari in mioro. Kinawa ka. Dholuo en dhok mar nyare. Kendo ng'en jo-Kisungu wacho ni language is a conduit of culture. Kuom. Kendo ni sama ng'ato kia dhogi to kitgi gi timbegi ok onyal ng'eyo. Ayie gi wachno. Yes. Koro jonaskia tu siwezi ongea. This is for you. Ibo miyo jogi biro nwa. The most. Asewe. Koro kawuono ni chenro dwa bedo mamit kendo watede, wachiele. Waloke kendo iwinjo ka koro ng'weth mayacha mit. Iwinjo Nyar Gredi. Matwak modhi sikul, twak monyono mbalariany, Mit dhi gi duogo, mit going and coming back. We watch. Iwacho ni twak mochung' ka. Twak mobidhore. Koro, ka wadwa chako ka nitie wach ma osebedo ka thago chunya ahinya madwa ni wachak go. An jaidh ndege kendo ndege to tinda loko mana bas. We are sorry. To kendo kata business class ma ji wacho ni aseidho. But aseidhe mana short distance. Aseidhe mana Uganda to Kenya. Ng'eni mano business class ma kojolo. But anyways, aneno trending ka wacho ni president wa Kir wacho ni gimomiyo notiyo gi private jet mo lease ni nikech fuyo gi KQ expensive molo leasing kata hiring private jet ya jothurwa. Koso an ma wach ni buwinja dieri. En wach ma osebedo mbaka ndalo 2-3 mosekalo. Moloyo bang' wuoth mar Amerka. Apani chutho chartering a jet in and of itself. Ok en gima rach. Lakini kinde mane ma otimore ema samoro kelo liet. Otimore e kinde ma wan gi midhiero kaka piny. Otimore e kinde ma Kenya timo mbeko ewi kaka wanyalo rido weche mag expenditure. Miluongo ni austerity measures. Otimore e kinde ma ohula odaro ji. Otimore e kinde ma wan gi midhiero mang'eny mokalo. Koro miyo mano kelo penjo maduong' ni to bende
en adieri ni sirkal onge pesa koso pesa nitie titiyogo mna kaka ji dwaro kendo kaka ker mar piny dwaro. An nyaka nane ni chai wamadho mana mar 1,100,000 pod omako dhoga nyaka kawuono. Koso wan ma wamadho chai mopogore ya jothurwa. To mar chai no pod omako dhowa kasto mana kaka Kinawa osewacho no. Wach mar chartering private jet ni okwadagi ni president onego beni ker onego beni iketo mbele kendo mahitaji ne security and all that convenience naneno ka jahera mar ker moro temo wacho ni kik wago kokainya nikech ni kodhi otiyo gi pesa manotiyo go no kendo ochopo kuno kokool ni one of the reasons was ni kik ochopo kuno kool ahinya mondo kotetea oketo weche wa mbele mondo biokel dongruok koduogo to kik owuok kool kata kojonya ahinya and I think that argument does not hold any water honestly nikech kakisewacho gini otimore at a very questionable time. We are dealing with so much nitiere gik mang'eny ma wa deal godo aula oting'o ji nyithindo moko poko dok kata skul nyaka kawuono vaccine onge osiptande doctors pod akia kata issues gi osetie losi jopuonj jopuonj interns are on strike to koro pesa kendo itiyogo a lot of money kasto ker duogo ng'isowa ni tiyo gi chartered jet was cheaper. Weni wan nyithindo. Mano oting'o wanade mano oting'o wanade kaka jo Kenya. One, okapania and a good custodian of our resources, honestly speaking. Customer ariyo okoketo dwach jo Kenya mbele gima itaji ma jo Kenya ni godo. An kipenja before kata incident mar dhi ne lokani. Nitie makas ma waseneno nyisruok moko achiel ariyo adek moko ma waseneno kaka gineno expenditure mar state house kende owuon expenditure mar deputy president osekete lela donge waseneno gik magitiyogo loko katen madho chai hosting dinners mag lamo ka jilan ok dhi olame kanisa. Koro an kana neno ni gichata private jet ma 1.5 million USD tigeni mano ji wigi wil 200 million no ne mana mar chartering private jet. Pok owuoyo kuom accommodation, pok owuoyo kuom allowances, pok owuoyo from ground expenses. Tiende ni gino nyachopo kata billion achiel ka koro wabedo piny. I'm speculating but by my estimation pok owuoyo parking. Pok owuoyo parking. Koro expenditure mano tigo kanyo ng'eny ahinya but my question okata mano. My question ni giargue ni gima president not the how kocha duong malo kata expenditure mano tigo but there is no evidence to it. Kinawa keni pachi anene kama apanya mera wacho ni ne nitie ng'at moro mane sundo jo piny ni kik penjo motenore gi expenditure mane gino attract jaloso ewi lo sirkal ma bende ya gwenge mar Airo kon jaduong Isaac Mwaura. Apani Kenya osego atua e weche mag demokrasia kendo achiel kuom gino manyiso demokrasia mar piny en freedom mar penjo kendo en gima kare sama jo piny penjo ni to ere gimomiyo pesa makamano nyotigo e wuoth mar jatend piny. Motenore gi mano bende iwuoyo kuom expenditure mar office of the president. Nchan waneno ni state house tiyo gi milion 4 e odiechieng' timo rueko mar welo kata hospitality e state house. Mano kata mago gik ma miyo wabedo gi penjo kendo gi toho ewi kaka serikal tiyo gi pes jopiny. Nikech pes jopiny en gima waluongo ni commonwealth. Taxes en commonwealth. Ok en pes ng'ato, en pesa moyud kuom
mauso alot, en pesa moyud kuom mama mauso omena, en pesa ma ogole nam, en pesa moyud kuonde mopogore opogore. Omiyo ok en gima kare lwero jopiny ni ang'o momiyo gipenjo penjo machalo kamano. Ok apani en gima kare. Chutho ok en gima kare. Ok en gima kare kendo to kuma giwacho ni safar mar ker ni nokelo gik mang'eny. An mokwongo naneno ka nochakre Kamila. Nikech odonjo Atlanta, miluongo ni Georgia Atlanta. To gidhi e studio mar jalos video mar miluongo ni Tyler Perry. To ka ker obiro kamoro ya mulamo para ni ker ma Amerka obiro ka odhi wuotho kamoro to mulamo ema rwake. Iwinjo? Ok ni wathino mulamwa. Ok wathino mulamwa ataelewa, en comedian. Ne wakao oticho jasuba ema rwako ker. To ker ma Kenya. To kata yani Tyler wuon studio wuon onge kanyo mar rwake, or jalwedo ema obiro rwako nwa ker. Koro akia ni umbu neno ka gino en mila jadi. Anto no kaneno ka ochiwo picha maber ahinya. Akia ni jok mane pango wuoth mar ker ne gikia ni Tyler Perry ok bibedo offices ne during that time, ne en oversight side gi koso jok kocha oko kao kerwa gi muhimu kaka wakawe. To mano gipek monego be no kawego. To mano nyiso picha mane ne wan kaka jo Kenya. Nyangiso ni wan jok ma okwan serious gi issues wabedo represented nade. En picha mane ma wanyiso kono. But anyway, ne gitemo wacho ni akeni it's a good time for our creatives. Jok manitiere, jo creatives ilongo nango. Kulungo ni jomila. Kulungo ni jotugo gi mila. Uchawa. Ni nitiere kaka jotugo, nitiere wuoyo moko mano dhi mbele. Kendo nitiere some, agreements ma biro gi gik mabeyo ne jotugo gi mila mbele kae. Atieno, wawachura adiera. Koro kikwa gogi ahinya. Samoro nyabedo ni nitiere gik mabeyo magibiro go, koro warito neno. Kikwa wel kero bed jalwedo. Den tie ni joko nego dhi e Tyler Perry studio. Dokau CS ma ochung' ne weche tugo e culture. Ababu do dhi gi jogo. Ingeni unya bedo Amerika to president ni Washington to jogi timo gini Atlanta. Body still an official state visit. And president no kotego tere photo op. Odhi otim photo op Atlanta. Kuma creative na neno kutingo mang'eny. Do dhi gi CS. Ma is a good thing anyway. Ma is a good thing. De gikao CS odhi gi jotugo go girom gi e Tyler Perry studio girom kata gi Steve Avino. Kato president odhi e gik mapek ma wadwaro loso. Iwinjo? Gik mapek e ground. Gik mapek e ground. Entertainment ber, but ntie social development issues ma more important. Kato entertainment biro ni Jeff. Nikech kwani anja kanye. Dong imbe inja entertainment ina chiel kuomgi, lakini ingeni kori temo thino wach mar entertainment. Okathin, gima temo wacho ni ker en kaka weche ntie ga e ot, en normal setting. Wuoro gi miyo gi nyithindo. Koro kuma dhi gi wach ni en kama, feminist ok dhi yuda gi thuon. Koro gima dhi kiki gad guta, poda wuoyi matin, kijana mdogo. Koro gima temo wacho niya, ntie kuonde ma ka babu nego ora gimoro e duka, ok onego be ni oro odhi kende. Ntie kuonde ma ka baba dwa dhi timo ama wiya kuot. Ani abedo gi wuonwa e ot, to kato nego tim gimoro kato orwak gimoro e nyimot kanyo to an ma kar kao siling 10 omi nyathi odhi ong'iewo Franol pharmacy to onyalo oro nyathi. In gi nyathini kanyo, or nyathini to in idong itim weche mamoko. Koro gima temo wacho niya, gimano that creative economy aspect ma gitemo loso no is very good, but what you will have done is you didn't have to go there, not find Tyler Perry, ni Tyler Perry oro apologies to a whole republic president. Nokoneno maber, onyalo oro emissaries. Yes. Lakini kata kamano
ne nitie gik maber no tenore gi wuoth no. It's not all that was bad. Yeah. I could. Yes, koro apani wanyalo bedo mbeko e gik maber no tenore. Anyalo kwano samoro 4 kata 5. Mokwongo ne jo Amerka. Serikand Amerka nogolo through their partnership ne gigolo Ghana burial 700,000 mar bero weche mag civil society. Makmanini mano bende samoro nikech we have had collision of cultures. So sometimes what is seen as supporting civil society kata tego civil society, another agenda can be on the other side of it. But that is one thing that we can count. Through that engagement, bende, no one know a consortium of construction companies, American companies, coming together to push for the construction of Nairobi-Mombasa highway at a cost of about 477 billion. Oh, really? Yes. Mano to no more. Mano, as long as ni yude ok chame, but atingenia. Kanyo ne nitie bende wach. Aluoroga jo kocha. Nitiere kaka jo US ka gichiwo gimoro, so there has to be something for them. In fact, mano to chiwo, mano ne invest. Nikech if mao en loan. Oh, it's what a they loan. do, okay. It's not a grant. No companies gika, they benefit from coming to construct here. Nikech my man told road, so if you toll it for a period of time, the idea is you recoup your money. But one of the 6 responsibilities of Kenyan government, I singled out one. Mine decommissioning the existing road for buses and trucks. Tiende ni ndara mo tiyo sani. Bus gi trucks ok bitiyo kode. Mondo giti gi the express road, mondo joge yud pesa gi. So ingeni mano samoro nyalo kelo inconvenience ne jopiny. Yeah. Tiende ni sama wuon ni nyamburko o factor in toll expense, nengo wuoth medore. Chal mana gi kaka ne Uhuru Kenyatta jotimo gi SGR. Unyalo paro SGR sama ne agreement bedo negotiated. Ne gi agree ni importers using Mombasa, Nairobi were only going to do so through SGR. Of course, Ruto came and collapsed that agreement in the name of, or in view of taking the port back to the people of Mombasa. So kwangeo ni what will happen in the current agreement. But hopefully it will be sustained. Bende nwa neno million prangwen kochiu mag tego weche mag ratiro mag dhano, human rights, issues mag governance. Human rights kanyo kidogo kanyo. Nitiere ga agendas moko ma nyabedo hidden e kanyo. To Kendo okwadwa wacho ni gin agendas mage gisani, lakini nyalo bedo nitie agendas ma US dwa advance. You know, funds magichiwo mar tego human. Wakoni anaseng'eyo gi sani kata kapok wawacho. Wach gay ema dhi bedo mokwongo e agenda malogi moko te. Nikech gino gisenyisowa ni gino gin kode as a priority. Ginya paro Kamala kano wuotho 2015 motelo ne rueko mar Ker Obama. Mano ne en achiel kuom weche manokelo liet mokalo. Kendo kinyalo paro kinde no moluoro Uhuru Kenyatta ne jo sundo Amerka onyiso gi ni wanto some of those issues are not our priority. To quote his words, we have more pressing issues to deal with. We mariek odwoko gino politically gino na dwoko momora, but kuom wacha diere mano is the last issue man go. Koro ng'ama kech nego Turkana idwa dhi kone wach gi okinyal nitie noko wacho gima rach. But the reality is these are emerging issues ma okwanyal run away from. I'm just saying ni we have that conversation and mana ni kibed priority wa in any way. Lakini an koro gima mako dhoga nikech kaka kerwa en jalemo.
koro yeah, this is something my weche ma image ma gin gik mok wanyal run away from. Yeah, but as much as ne ok wanyal run away from them, ok gin priority. I get it. I'm sure any conversation must be had, and we should continue having it, but it is not a priority as compared to emerging issues. Because any flooding no affect the marach. Any magnitude margino, I feel ni kata sichimoko we are underplaying it. Flooding was a big issue. But then no sindo kakanopo. No sindo. Na no much. Koro an gima atemo wacho enia. This is away from gimane wawacho no, but kind of still related. Arito neno kaka ker, kaka jakanisa, jalemo, dua balance deal gi jo loka gi agendas mawang'eyo ni gidwa advance, kasto o balance gi beliefs ne motemoga project. So koro ane ni kare adier gik mage mu believe God. Ang'o modhi keto mbele. That is my thinking. Interesting. Ngeni kata students the masomo foreign relations, one of their considerations has always been the personal beliefs mag the vision carrier, the head of the state. Yeah. Neno kata kano timne Ruto rueko e karjot mar State House America. They considered that he is a Christian. So his dinner no reflects country music, non-alcoholic drinks, gospel. I noticed that. Lakini kata kamano, interesting to see. It is interesting to see. Kata kamano, ideas je, ingene society sani obedo kaka kanyo achiel. It's a globalized society. Kende ni teka hinya mar isolate from the rest of the trends in the international system. I can give you an example mar South Africa. Manyo timo mano o sanction growing of marijuana for private use, which is something that has been contested for the longest time. For private use? For private use. Yeah. you did why you are jaga. You did why you are jaga. Of course, you can imagine the timing. It's kawuono jigo on board. So you can also imagine the timing. You can imagine the timing. That was so convenient. It was so convenient. Koro, apani for somebody who is imagining the future, penjo maduong bro bedo ni watamore this gay agenda. The question is for how long? It's not a permanent. That is not going to be our position permanently. At some point, that agenda will seep in, whether we like. I mean, it's already seeping in. It's just a matter of time before it's, full blown. Okapani jo Karenbo otam tiji Kenya ka. Gintie. I mean, Kendo I believe the government is not keen on fighting them anyway. Gingi lobbying groups are allowed to operate. And they actually registered. About 6 months ago, the ruling by the Supreme Court that they are allowed to caucus, they are allowed to lobby, they are allowed to have their organization. Means that is a step in the right direction for them, being the devil's advocate here. That is a step in the right direction for them to then fully become part of our reality. Yeah, manadir. You get? Koro mano e piny mawantie sani. Ok inyalo dhi e kukundi moro miwach ni wanto watimo gik mopogore. The same thing happened with Ghana. Ghana notero gini e bunge. Kendo manotimore higa mokalo. Kendo ne giwacho ni wadwa keto koluwore gi duond chik ni en unconstitutional to even imagine. To even imagine. Why give donje pachano? Gidwa donje pachano. Of course, that was also our constitutional framing, the treason. Remember? Oh my God. With the old constitutional dispensation, to even imagine the death of a president was treason.
So the question is, how do you prosecute that? How do you confirm? Eric kidwadhi chungi ng'ato iwachi ni in adonjo ni nikech ne paro mano de jonagi mang'eny de koro osetho. Aparo ni dwa nega. Emomiyo ji mang'eny ni donjo negi gi treason nikech once your actions are understood to be in sync with reasonable offense, then you're culpable. You don't have to necessarily show it to the full extent. Teka ni joge oparo, your actions are interpreted to mean idwa loko telo mar piny in idonjo negi treason. Koro kata one as a people, as the Kenyan people, that is a big question. But we are going to avoid this gay conversation for how long? That's a good question. Omera Jamali Mali has decided, why between my interview? Why between my interview? Why between my interview? Jamali Mali, Ikalo between my interview. Why? Yeah, Mara Jaluri, Mara Jamali Mali, Lucky Jimenyo, you the menyo. I reggae of the Jew. Koro. Wasn't no gik mikwano ma mogik beneficial gik ma important about that American visit. And for a very long time in our partnership with the West, osebedoga on the basis and premise of victimhood. Ikwecho. But that is not what Ikwecho konyo tek. Lakini wangni kata in this phase of the visit na neno gimoro ma dwa chalo gi partnership in the sense that Kenya is positioning herself as a champion for peace in this frontier. Her active presence in Somalia, right? The other one which we can argue, Haiti. Venezuela. That's Yemen. Give partner Yemen. Yemen. But mano poko bedo verifiable. Mako Houthi rebels. Lakini mano koro itima maber ko bring that up. Because it's something masebedo ka paronia. The West unwangegi. Kendo wangega ni onge gima gitimo ga mana for the sake, En nyabedo niya nitiere weak link moro magineno kuom jatendwa momiyo gidwa ni giti kode kaka errand boy. Nikech why is it that all of a sudden nitiere that certain interest kuomwa kaka jo Kenya gi kuome kaka ker? Exactly. Yini onego wabed joma very keen on historia mar piny the page. This is not the first time Americans are portraying an African leader kaka William Ruto as the true voice of the African people. Mboya no kalo the same experience as the voice of the African people in the eyes of the Americans. Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, man good boy, the true voice of the African people. Raila Odinga was once the true voice of the African people. Mamoko mang'eny. So da bed William Ruto da penjora ni to en nitie wach mane nikech nitiere wach dong ineno gimoro achiel mane analyst moro wacho niya ineno kaka revolution matimore West Africa cha jo US iriembo if it's not okapani en Burkina Faso okapani en Niger but one of them yabedo Niger hapa no migi until November mondo troops mag US but Wawuoyo kuom Amerika specifically troops gi owuok kocha koro gimanyo frontier machielo in Africa makuma troops gi nyabedo set up in koro Kenya sani on very many fronts sani wabedo marinated iwicho wa karipoda mondo ichielo kitungu omeridwa tholwa wan koro wan osiep gi maloyo nikech
US go kwano ni ka ogol gi West Africa to gionge gi stronghold be East Africa to China gi Russia donjo gidhi bedo marach. Iwinjo? Mano nyaka gigo kwan nikech nitie kuonde ma gintie jointly. I think in Djibouti or Eritrea they have a base for almost 10 armies or more. But gidwaro kuma gintie exclusively. Britain's already mang'eny nitie Kenya ka. Kendo timbe giricho Kenya ka sana. Mano mako achielo but US manyo frontier gi timo ne nyako cha Laikipia onego gichul. Mano waduoge. Jo British ojoga onge jok mojoga molo jo British ojoga makaka tin. Koro jo US kokore seriembo West Africa nyaka gimbe gimany kuma gichung'e nikech ok gidwa ni dong'e ni Russia gi China ok gidwa tinga gi ket. Of course kinde duto Kenya osebedo a strategic frontier to not just the East African coast but to the hinterland. Koro strategic interest mar Kenya has always been there. Apani time has come for America to restamp her authority at the backdrop of a resurgence mar the Chinese and recently Russia. Russia miyogi sleepless nice America magi kicks over dying horse. America para Russia nja no miyo fertilizer. Era kato gi forgive debt magi ji mang'eny. Unyalo paro no Uhuru was looking toward the east. Yeah. Expressway. Buparo kaka Ruto nodwoko question mar journalist. You're neither looking east nor west. We're neither looking east nor west. Yeah. Ruto dhoge mit. Mong pogno. Ma dhoge mit mano we have to give you. Koro weche ma wacho gi bernde. To kani chako ni wacho ni gima thago chunyi ni State House tiyo gi milion 4 pile ka pile rwako welo. Kare ambe onego adhi bede State House ni achame mandas mar 1800 ni. Wambe onego wadhi wamadh chai. Onego wadhi wamadh chai ni. But anyway, jokes aside, onego bed ni wapenjere ni finance bill ma biro ni ochal nade. To ere kaka odhi thagowa. Ere kaka odhi konyowa, to ere kaka odhi thagowa. Pachi chalo nade kanyo Kinawa. The finance bill motelo ne pacha we watch no apani as we open a conversation we watch no the past 2 years and especially the last 1 year there has been a lot of concentration and focus on finance bill and you will be cheated to think that you'll be tempted rather to think that there has never been any other finance bill. Yeah. Apparently, Mano speaks to the involvement, the fact that now people are awake to civil and political processes in the country. Kendo Mano gimabera henya. May we become keen on important things. Back to finance bill. Now, the proposed finance bill 2024-2025, in its characteristic feature, has a projection of additional 300 billion. Mano, that's a good place to start. Billion miadek. So that tiendenia serikal geto mar choko trillion adek nukta adek. Ma osebedo ka ok kwan pile. Against the last collection of about 2.9 trillion. Right? So when you begin to imagine it like that, nisoni nyaka koro jikaskamba nikech weche tek ka mbele chiem chuth cham nyoyo jamaa chiem chuth mbele pek chiem chuth koro Mano nyisoni the government had to explore additional streams of revenue. Nikech the last projection did not work. So they are exploring on means and ways of adding into the national basket or Commonwealth. Koronegi kelo motor vehicle. Motor vehicle ni kanyo jogari ataju jogari.
Temura ne lero wach motor vehicle ni nikech natemo neno ka some people wacho ni quote and quote jodhier. Ben chuneno ng'ama nowacho ni ati matatus gin mar jodhier. Nyadendi ma lecturer University of Nairobi. Mane gima nowacho? Kaka nowacho temo wacho ni kipodi itho matatus jadhier. Anyway, no watch exactly kamano but yeah. Koro utemane urulero ka useelewa wach motor vehicle tax ni. Ka how will it affect a common Atieno, a common Wanjiku? Nikech jomoko temo wacho ni uyu wagoru to I think there's one akeni an MP kuseni ng'ama neno ka wacho ni weuru ywak ahinya unjo piny nikech motor vehicle tax ni ok en maru, en mar jok monyalo. Mano be en statement mar adier. I think in a manner of speaking, it is not entirely correct to assert that jok mariembo nyamburko gin joma are doing okay in life. Apani as you progress in life, nitie kinde machuni ni bed gi gachi for convenience. Tiende ni dak kama kidhi tich nyaka iti gi gachi. Tiende ni dak kama sama ang' iduoge ot gotieno, seche go matatu onge, samoro nyaka ang' iti gi gachi. Tiende ni mondi dhi ngimani ma pile ka pile odhi kare nyaka itim na gi gari. Koro komi additional burden with the assumption, with the government presuming that you're already living large, I think that then is a pinch on your side. To gini the affect mana personal cars, so even PSVs. Of course, how I think we have not really got into the particulars of it, but I think the original position is that it is only targeted towards Jokumati only personal. Kato ntie exempt. But tabu na ntie exemption kanya. Ambulance. Understand gimo. Okar ambulance kanya to a yes godo. But why is it that vehicles driven by government officials bedo exempted? If anything, they should be leading by example. In Kenya kane nyuoli. Chieng mane ma government official no se lead by example. This is absurd. Ok nyalre. An absurd reality. En ko yudo thuolo mar bedo exempt do ka mondo ni jatij government wacho ni biuru tax medo in niso winjo MP ka medo tax nisa ok nyalre. Kato koro bang' motor vehicle tax wan gi moro ni minimum top up tax. Mano multinational firms dwaringo wa Kinawa. Tax idwa med kumbika. I think late last year nitiri some big companies mano shut down operations in Kenya. Exactly. Give move to places like Rwanda and Tanzania. Rwanda and Tanzania. Yeah. In case I don't think Rwanda hapa ni mio companies go very conducive environments mag operation kaka na they naendo gin gi a version of Uber we will nyinge but they are exclusively Volkswagen vehicles. Oh really? Yes. Ma Volkswagen plant ntie Rwanda. Kendo they are buying zero mileage cars at very affordable prices. Kata bani they are affordable because apart from having the plant there, taxes are very low on the company itself. That means there's better cost on production. Tienda ni jo Rwanda nyanyi ugeche kwa affordable price. Koro kato wan ijaro belo pijo ne dwa biro to okwa ngato wacho ni miya pesa kickbacks kende makidwa keto gimoro dong dire moko nitiere iparo Kenya fisheries mane nitiere nini Homa Bay fisheries kane wadongo donam kacha nitiere a very good nini factory marriage. No pole. I think ne obedo Israel. Israel. Yes. So recently nitiere ngama no biro awinjo ni ne dwaro plow money into it to revive it. But frustrations mag kickback mano yudo. Bureaucracy motimo touch. Otuo ni maungi. Kapod wan economics kanyo. I think it is very unfortunate for a flagging economy like Kenya having investors rather fleeing because we need them now more than ever. Nentiere an economist John King
is the brain behind what you call Keynesian theory. John Keane suggests me how you boost a flagging economy in a country like this is if you have a government injection into the economy. But you see, the problem with government injection into the economy is that it is usually very heavy on capital expenditure and infrastructure. So because that may not even like solve immediate problems, you then need private investors and individuals to come up with immediate solutions to help the people. Mano koro wawuoyo ilongo ni helicopter drop theory. That you apart from government, sometimes private institutions, private companies will help sort out immediate messes that you have as a people. But you see, if you scare people, if you scare investors, nobody with the level of mistrust one go between government and the citizenry. The people themselves are not even sure that the government will undertake those projects anyway. I think that is the same fate that has attended housing. Housing That's project. housing project. Yeah, and katubedo ni samoro serikal means well. So nikech traumas mawase experience. In the past, yeah, on account of our past, we mistrust the government to yield any government-led project to yield anything good for the public. Koro kanye ma serikal samoro bago. Kato an ma ginega go mogik ne kaka wachako twak. Wachaka chenro ni nyocha. Koro kachaka loso pesa kama. Ni jogi dwa kao 20%. 20%. Bingi kaka 20% ng'eny jothurwa. 20% kinawa. Ya nyaka 10% mawagole kanisa jo kama. Tumacha ne Nyasaye. Kagoro Nyasaye. Wuon ruodhi. Kao 10% kende. Kenya Film Board bedwaro nigi 20%. Katu winji giwacho ni treasury dwaro 20% tax ne jok ma operate digital platforms or monetizing digital content both for residents and non-residents. Winjo. Koro 20% ng'eny ba. Koro kila oso 1,100 mano gikao 20,000 yes. Mano pesa mang'eny. To mano ingeni mamoko. Mabe nitiere moko man gin ga hidden. Mamoko. Koro mano an finance bill ni ok shida na kata. Ngeni countries machalo Netherlands makaoga tax ma high, very high. The US, though US is not a perfect example. Social welfare state. Koro gima miyo jigolo tax kendo tax season gikao very seriously. Ing'eyo ni pesa ni dhi duogo konyogi. Wan pesa wanyaka ne nyuolwa. Pesa lalga lala. Pesa lalga lala. Kendo development ka koro kuma dake ni sani ok bitajo kuma dake but kuma dake ni iwuoge highway to dake kariyo ki iwuoge highway chal kaka idonje chuodho no Kanyamwa idonga Kanyamwa in Kansingri lakini ni Kanyamwa kikubinwa ya jo Kanyamwa mano kimaber lakini wawacha min odak Kanyamwa ngini jo Kanyamwa ne giwacho ni jo Kanyamwa no ya kuom buoch. Koro buoch ni wacho ni ne ok nyuol. But mano ne miriambo. Koro buoch ne oyud ne Nyakisi. Buoch no nyuomo Nyakisi. Koro Nyakisi ne Nyamwa. Koro mane jo Kanyamwa. Wapuonjore gik moko pile. Jo Kanyanam chulwa uru gimoro. Magi lessons moko nyayudo nono. Wakelo nu lecture. Lectures on heritage. Koro an mane shida na gi taxation, especially gi government ni, an gi zero trust from government. Nikech ok ginyisa gimoro amora manyalo miya mijiwo ni koro gidhi timonwa gik maber. An awinjo ka gima pesa ne dhi lal. Finance bill ni most likely gidhi pass kendo we akoni ginawa. An gi assurance ni jogo nigi teko gi numbers gi influence.
to shida na ni gidhi choko pesa ni, gidhi choko quarter cha, to pesa no ok dhi konyo jopiny. Mane shida na kenda say an go chunya, let them show me otherwise. When you disapprove in 1 or 2 years. But an gi assurance ni pesa no dhi lal e mfuko jomoko. Shida maduong in our political life as a country and parliament. Because parliament omi kichako somo article 86 moving forward. Parliament nigi responsibilities are Ndek. Parliament nigi responsibility mar legislation. Yes. Parliament nigi responsibility mar oversight. Parliament nigi responsibility mar representation. Koro Wawuoyo Airo, representation and oversight. Giwacho ni there is no taxation without representation. Then sami tax japiny, nyaka obed ni en duol japiny. Japiny emo yie mondo obed tax kamano. There is no taxation without representation. Koro parliament ema timo appropriation. Momi neno ga appropriation bill. Momi neno wan gi budget committee. So one gi parliament matimo a lot of backpassing. They are saying, don't rais emowacho. Rais otimo kamano. So they are negating their responsibility. Parliament. Kaya gibro ywak ne jopiny ni finance bill while they had that responsibility. So we have an executive that is whipping parliament into action instead of parliament stamping its authority. And questioning how these budgets are originated. Because once the treasury presents appropriation, it is the parliament to go through the specifics of the bill. To say, wa overrule. Kaka negitemo gi 2 billion meant for school feeding program. Yes. Okay, treasury obiro wacho ni Wawuoyo support the school feeding program. Parliament wacho ni hapana. Nitie nyithindo ma this is their lifeline. Nyaka wa support. And then it was reinstated. So the same parliament can say, hapana, our young people are jobless. They get support from this content. And the ones that get support from this content production support others. So it's an entire chain. It's not just them. When you tax them, it's not just them and their future that you're killing. Nti a lot of a content creation nti a lot of behind the scenes and a lot of work that goes behind the scenes. So it's and not just one person and the expenses. So the one person may be the face of it, but behind the one person, jingeng. So it is the same parliament to also advance those arguments. And then the other thing, any wase bedogi, especially kidwa wedu wand jomatindo kata vijana wadwaro loch kendo tend jomatindo, lakini the few mantie kanyo okose miwa a reason enough to be proud of tend jomatindo. Because why is it that the same repressive tax regime is being proposed, but we have young people who can speak against them, but they are there? You know, have you had any substantive contribution negating those kinds of proposals or propositions? None. Koro omiyo wan be jomatindo nyaka wapar it telo mwadwaro ne nyaka wapar diriyo. Yes, because it is not enough to say we have been represented by a young person. What is the substance of that leadership? What are they doing? So that's another avenue of interrogation. Of course, lastly, you mentioned Finland. Finland is one of the Nordic countries. Yeah. Perfect welfare state. Yeah. Anytime you tax the people, there has to be a correlation between public good and the taxation that you're providing. Because whatever dwaro Kenya that is better. Whatever dwaro healthcare system that is not able to, that is not just supporting us in moments of distress, but also the wider public good, the Kenyan people, your family, God forbid, your parents, right? So if you tell me that attacks imondo are there loss Umabay referral hospital,
that's okay. But taxing tokine kama pesa no the instead gimineno katimore and people carrying bundles of money. Kata utendi a few people gero utende madongo dongo. Penjo mwa penjo sani ere gimomiyo a few people nigi pesa. Over thousands of people, over millions of people. Ere gimomiyo jasiasa ingeni en story mar ng'ato ne gomba kamoro ni ng'ato nie gari to kwanyo pesa. Okwalo pesa obje wuoth wadi. En jakuo manie gari. To winjo ka jogi ywak. To yawa pesa namna kete kibeti kao kanene. To manaba pin anto kanene. But koro manyamanya namna kaka inyalo chulo pesa. Jakuo wacho ni ka okwal pesa gi to ere kaka dang no wakonyi. Gin ji adi. Ma no tingo pesa nyamingi ne ma osiepne. Koro en mano chulo ne ji adek. Koro jakuo cha chulo ne gi pesa mar wuoth. Mane gima josiasa timo. Niya gibire rambe. Winjo. Warambe otingo milion 4. Of course kitimo lifestyle expenditure ngono vis-a-vis the animal. You cannot make sense of the two. Nitie question. Nitie milion 4 mang'ani biro go timo kaisposene. Mo biro go le kanisa ni oyudo kanyo. Nikech ng'ani is not running an NGO. Ng'ani is not an angel. Ng'ani onge gi kambi dela rumo print go pesa. Ng'ani jakuo makoro biro. Kare non gik ka shida ka ochulo ni. To jogo embo dwaro weche bottom up economy. Yes. So that is the state of our economy. Bandit. It's a bandit economy. Do you know that? Go ahead. I saw some. I think it's the same thing Midwawacho actually about 6 families and 8,000 people controlling 90% of the GDP. Yes. It is shocking. Mano gi mama kodho, and gimalit kipenja, and I do not know how we got here. Okay, I probably know, but we have a long way to go. Gini wa enable ji onge ng'ama nose dene wach bedo corrupt. Tuneno kaka China deyo ji cha. Korea tere ji e jela. Ema gima nyakonyo e Kenya. Idwani ji onde. Anto kane kaka decho asani. And gima paro en ni we strengthen our criminal justice system. Sama osayud ni ng'ato kwalo pesa and they are taken through the criminal justice system. Wadwa neno that case to reach its tail end. Mang'ani dhi e jela and then the monies are reverted back to the public school. Kinya kao pesa no duoke public coffers, there be a big move forward. Nikech jok makwalo ka pesa go igo koko bang'e no iling pesa no gitemo lakini EACC nigi cartels Again EACC hands are tied because EACC on itself cannot convict. Nyaka gidhi through the Nani said what's the name of the Mbarak they're the ones who call out. I actually had what's his name? Bishop Oginde. I had Bishop Oginde's interview recently, and he was very honest. He said we are trying, but the truth is the policies we have do not in any way help us fight the corruption. It's actually enabling. Koro tek nikech gimbe luet gi utwe. Koro gitemo fight, yes. So obviously there are also corrupt individuals kanyo, but the honest ones who are trying to do something and fight go corruption gito kuogege. Laws manitiere be ok konyo. Hapa ni Kenya waka ntie problems moko ma they are self-imposed problems. And we like quoting legislation. Like, okay, Sharia inasema hivyo. So there's nothing we can do about it. Or the criminal justice code of procedure is this. You're suspected, and so we have to investigate. And sometimes there's a disconnect between what you have with the DPP, and that sometimes breeds some sort of conflict. It's also the same conversation actually we're having with Mira Dimubuka. Oh yeah. I mean, if you can imagine,
the government telling people in Mombasa. The people in Mombasa, I mean, for whatever argument that we'd advance, but these people are saying that okwadwar muguka. Yeah. Kata negiwacho na okwadwar mira, but okwadwar muguka. Don't get. I mean, I really don't think it is enough to tell those people our legislation, as it is, does not ban such a thing. Does not allow you to ban. Legislation are meant for the people. Yeah. So if they think kajo pinyo neno nia jini okwadwa gimomiyo legislation emo kalo. Exactly. All right? And issues of addiction, or if these people are suggesting that it is a drug addiction problem, why have you reduced that to a political conversation? Because right now, when political. And political. Why can't we have science? What is the lab? What is the product of lab research? Yeah, rather than making it a political conversation. Yeah. So our problem has always been that weaponizing the law to say we find difficulty in prosecuting these people because presumption of innocence, this and that. Memomiyo Airo countries machal Rwanda gi Uganda. Jok matek igole position sana. Mago be niki dangers there. We hear you, benevolent dictator. The only challenge with a dictator is you never know whether they are going to be full of wrath or benevolent. Yeah. So it's really a very thin line. Yeah. There is no institutionalism. So it is dependent on the nature of the person. Yeah. So kaen ngama ber to kaen ngama rach man gi agendas ne be. Yes. Iyo ko yude. And you can be a victim as well. Mano tajira. Yes. Koro apani Kenya koro gima dhi konyowa. Mokwongo, especially per region, we should start focusing on development agendas. And koro watch politics ni koro tech. Nyathi ka nyathi together. Ng'ato ka ng'ato together. Donge cho gisechako nwa gi limuru 3. Tingeni luo nyanze gino pinyal timo gimo chalo. Okwanyal. Jibo yuare kamano. Any meeting moko timo Fafa Memorial Hall to luongi Raila Odinga ngeno pinyal. Baba nyakabede. Yes. Akora ngeni baba osekonyo ma oseketho nikech ingeni ogimoro has to be legitimized only after ana okaping baba iwinjo threats michako miyago mage gik ma wuoyo ko yani we cannot this is the reality on the ground. Ok inyal legitimize something without bringing baba in. He has to legitimize you. Yani that's a very dangerous place to be in. True democracy onego bed niya, with or without baba, ngato if he has the right agenda for the people onego bed no go through. I actually agree with you. Ayie kodi en mana ni ok ni en mana onge but I agree with you. To kendo aneno ni in the recent past nitiere lokruok. Though ni matin but nitiere lokruok mosebet e wachno. Aneno ka Migori mos ineno kaka jo Migori wacho na wadwa obado. Yeah, negi set that ahead of the rest of us. Kendo ginyiso ni one kata udagi ng'atwani to ng'atwani motero kata baba okogo rubber stamp want to wateri. So aneno ka more young people sani are open to embracing other ideologies kata ko kwa yie kodgi, but that shows that nitiere some sort of improvement in our democracy space as Luo Nyanza. Koro there is some progress made. 10 to 10 albeit slow but slow but nikech gima hope ni baba aneno ka gima hope ni baba dhi timonwa kapok oritaya. Gima hope ni baba dhi timonwa kapok oritaya. Owe makowa ineno kaka wuoro nego we at some point ni mondo dhi manyi kendi. Ineno gino baba unya bedo jamoko e rode idhi e simba kaito be koro we e simba go dalen mane ma baba nego tim no koro kendo kata koweyo koro I hope ni kiko yer kingpin wuon ni owach ni man ng'amo weyo onego wewa kata ka wadhi rakre ma wapadre ma wagore
wabo yudo owuon. Kik owach ni ma kore ng'a yiero. Awdwa no wewa koro wa figure out no owuon. Dongo di wecho. Mane gima temo wacho. Ne winjo gima ni michezo. Gima temo wacho akia kuwinjo kuma kelo no. Atemo wacho niya osemako ahinya maka koro ni ka baba okoloyo okobedo president koro waywagore baba kia nokoyudo EU waywagore onego bed ni koyudo kata koyudo maisha ok chung wan wamako mana dongruok emwamako dongruok should be the currency ma watiyogo mana I hope will be his legacy. Hapa jaduong' osetemo nyango demokrasia and we have to give him that dongruok mar oganda. Kata kamano siasa mar Luo Nyanza also reflects on political reality mar the wider Kenyan nation, that we are so tribal that we find our political